Data is off. Can you work on it? Leo tuna majaribu mengi, mtuombe. Kwa hiyo wapendwa, tunapoendelea kuandaa video, napenda kuwaeleza ya kwamba tusipojua kile kitu shetani amekuwa akifanya in the background, tutajipata ya kwamba sisi tumeingia katika mtego wa vitu hizi na tukakosa kuona utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tutaona kwa ufupi, alafu ndio niingie katika somo la leo. Tutajaribu. Kumbuka this program imekuwa aired on which channel? CNN. Kwa hivyo ni kitu ya kuaminika, si kitu ate ni fake. Haya, tuendelee. Look at the problems in the world that exist and ask completely new questions. So they might look at something that's existed for hundreds of years and see something completely different. And are people open about this? Is it totally acceptable that sometimes you gotta solve a really good problem and you just do these kind of drugs? The hallucinogens are discussed very openly in private settings, so people aren't ashamed of it. Using the smart drugs is like pouring gasoline on the fire, but the hallucinogens used very intelligently help you decide where to put a fire. Okay, so what exactly happens to your brain on psychedelics? Here's what science knows so far. Psychedelics stimulate serotonin receptors, a neurotransmitter tied to both mood and cognition. They also break down certain brain networks, allowing new patterns of communication to form. For example, you usually have one network that enables you to focus, to do things like math problems. You also have a brain network that allows you to be introspective, to think about yourself. These two networks are typically distinct, but when you're on a drug like LSD, the boundaries are blurred, disrupting patterns and allowing you to potentially make connections you might not in a conscious state. I was actually at a science fiction convention with a bunch of friends, and the Grateful Dead Msikize huyo alikuwa anafanya na Bill Gates. My girlfriend and I at the time sort of had this revelation of, oh, that's why people listen to the Grateful Dead on LSD. It was the 4th of July in 1980 when Kevin Herbert first tried psychedelics. He's been using LSD for decades. Kevin currently works as an engineer for Cisco. How high would you say is the premium on creativity in Silicon Valley? I mean, everything we do is entirely creative. Everything requires creative solutions. Everything they do. Hardware that's incredibly complicated, and you want to get it out to market very quickly, and you are bumping your head against problems all the time. It almost becomes an obsession, like, I just want to see console output. Part of success in Silicon Valley is dependent on flexing one of the biggest muscles you have. How well And ask completely new questions. So they might look at something that's existed for hundreds of years and see something completely different. I mean, are people open about this? Is it totally acceptable that sometimes you gotta solve a really good problem and you just do these kind of drugs? The hallucinogens are discussed very openly. The people I know who are trying to be very disruptive and look at the problems in the world that exist and ask completely new questions. So they might look at something that's existed for hundreds of years and see something completely different. I mean, are people open about this? Is it totally acceptable that sometimes you gotta solve a really good problem and you just do these kind of drugs?
the hallucinogens are discussed very openly in private settings, so people aren't ashamed of it. Using these smart drugs is like pouring gasoline on the fire, but the hallucinogens used very, very intelligently help you decide where to put the fire. It was Steve Jobs. In the Apple garage, building Apple I. That was 1976. This one, the discoverers of Mac. And before we all knew Steve Jobs as the creator of one of the most successful companies in the world, we know him as the guy who used to trip with in college. It was a spiritual thing. It was a spiritual thing. Wacha tuachie hapo. We can not watch to the end in the interest of time, but remember, it's a spiritual thing. Now, when people depend on drugs to open up their mind so that they can have creativity, even dear brethren, what happens is that it's Satan who is feeding them. And nilikuwa naangalia this afternoon pahali, greatest of the scientists wanasema we have been helped. When we take these drugs, wanakutana na demons ambazo zinawafungulia some of the technology which we are using today. Napenda kwa ufupi nirudi kwa a few of these lines ambazo tulipitia jana na kuna pahali niliacha. Tuliangalia the two systems of education. The first one based on the tree of life, ambayo ni trust. Unajenga trust kwa Mungu na mambo yake. Ya pili is that one of anchoring, desire for knowledge beyond the boundaries that God has put. Na utakuta ya kwamba hii kitu imeletea dunia shida mzima, na siku ya leo kwa neema yake Mungu mniombee, nataka nikiingia kwa unabii kuchora picha ama panorama, niingie kama pahali juu hivi, nanyi niwaonyeshe vile kumetendeka kutoka mwanzo mpaka hapa tufike siku ya leo tukiwa katika mkutano huu, ili tujue it is later than we think. Na shetani amefungua kila kitu wapendwa, ili kumaliza mambo ya dunia. Na leo nitakuwa nimechoka na hizi trips, ile kitu yetu imepotea. Tunaambiwa ya kwamba Satan has used the most ingenious methods to weave his plans and principles into the principles of education. Mwandishi mmoja akasema ya kwamba wakati system ya education ina train watu kuona wengine kama inzi na kuwaua, na ndivyo ilivyo sasa, tujue ya kwamba dunia imefika katika utepe ambao hakuna kurudi nyuma. We are under solemn sacred covenant to God to bring up our children for him and not for the world, to teach them not to put their hands into the hand of the world, but to love and fear God and to keep his commandment. That is Testimonies, volume 6, page 126 through 127. Ninataka kuambia wapendwa, it is a covenant that we have to keep with God, to do our best to know where our children are at any time, what they are learning. If we can have control of that, Mungu atasaidia wao wafike katika sehemu ya maisha yao pahali wanaweza kufanya decision ya Mungu individually. Remember Shadrach, Meshach and Abednego, we have looked at those boys tulipoanza kuangalia unabii. Utakuta ya kwamba walifika pahali kwa sababu ya shida zilizoingia na kuletwa na wazazi wao, wakafika pahali lazima wangejisimamia. Nataka kuenda haraka kidogo. So tunaambiwa kwamba Mungu ako na purpose ya kuandaa watu. So God's purpose in giving the third angel's message to the world is to prepare a people to stand true to him during the investigative judgment. This is the purpose for which we establish. Kumbuka mtumishi wa Mungu alisema mchana hapa, and maintain our publishing houses, our schools, our sanitariums, hygienic restaurants, treatments, rooms, and food factories. This is our purpose in carrying forward every line of work in the course, and that's manuscript 154-1902. Do we see these institutions in the mainstream of our organization as it is? We do not have interest in them. The publishing houses, zile hata zilikuwa zamani zimefungwa. Zingine, they have been taken over by Sodavan brothers, the people who are printing books on how to be happily gay. And that's where we are taking our books. Skiza wapendwa, education hii tuliona, but I want to come to the critical ones. So what is, tunaambiwa, where are we here in the first place? The aim, and this is a part of what I didn't project yesterday, the aim and object of life is not to secure temporal advantage,
but to make sure of the eternal advantages. Kama hiyo haijakuwa ndio, acha nitumie hii kitu ingawa imekuwa kiwete leo. Kama utatembea uone kitu inakaa kama flash, ndio tunatumia kuweka pale ndio iweze kuwa ya msaada, na leo hakuna, lakini Mungu atatusaidia tu. Nataka kupoint kitu hapa ambacho ni temporal advantages. Hakuna mtu hataki gari kubwa na mrefu hizi tunaona zinapita. Hakuna mtu hataki nyumba kubwa, si kweli? Zote we are wired to desire these things in as long as we fall under the lineage of Adam. Lakini Mungu anatufundisha ya kwamba those things are not all. Mnakumbuka the circle we talked about, the three things? Can you remind me? Nione nimekuwa nikijiongelesha. Relationships, resources, and values based on morality, ama religion or ancestral values. So katikati ya hizo vitu wapendwa, tunaona ya kwamba people would want to secure what we are told by the spirit of prophecy is temporal advantages. Sitaisha, tumeona wazee wamefanya manyumba, wakafanya vitu kule Nairobi, lakini wakabaki bure. Wanatumia hizo fedha na kila kitu kuenda kujitibu magonjwa ambayo in the first place, if they followed God's plan, they would not be in those diseases. So can we make sure that education, whatever it does for us, it secures for us eternal advantage? Tunaambiwa kwamba our ideas of education take too narrow and too low a range. There is need of a broader scope, a higher aim. True education means more than the perusal of certain course of study. It means more than preparation for the life that now is. It has to do with a whole being and with the whole period of existence to man. It is the harmonious development of the physical, mental, and spiritual powers. It prepares the student for the joys of service in this world and for the higher joy of wider service in the world to come. This is potent. This is what we ought to be, brethren, and our children, so that we can give hope for another generation, because what is happening now, niwaambie, nani aliona article anasema, inasema, it was magazine, Time magazine, inasema ya kwamba miaka inakuja, true intelligence is going to be very rare. Watoto watakuwa wamepumbazwa through education system, through njia za kula, to the point that unaona tu watu barabarani wanatembea, wakiambiwa huwa yule wanaua, ndio wanauliza alikuwa amefanya nini. It can happen iwe ya kwamba the level of reasoning is going to be so debilitated. He who created man has provided for his development in the body and mind and soul. Hence, real success in education depends upon the fidelity with which men carry out the Creator's plan. If we are not following the Creator's plan, katika mambo ya masomo na vitu zote tunafanya, we have failed. Wapendwa. The true object of education is to restore the image of God in the soul. Ungesemaje? If that is not restored, we are not, hakuna difference yako na mnyama, hakuna difference yangu na mnyama. In fact, tofauti tu ni pengine, I can imagine things the animal can't. But morality, understanding the value of who I am, it does not exist. In the beginning, God created man in his own likeness. He endowed him with noble qualities. His mind was well balanced, and all the powers of his being were harmonious, but the fall and its effects have perverted these gifts. Sin has marred and well nigh obliterated the image of God in man. So, is there a reason to take ourselves and our children again to a system of education whose primary aim is to restore the image of God in us as his own creation? Is it important? Watoto wa mjambo, mkiona vitu kwa TV na wengine wanarukia na tuwaambie hizi vitu sio mzuri, mnaona kama tunawanyima kitu kizuri? Kama baba yetu Mungu anasema there is nothing good that he shall withhold from them that walk in righteousness. Zaburi 84 verse 11. Why would we as our parents withhold from you something that is good? If we tell you, because watoto wengi, let me tell you, wanaingia apostasy. You remember the two schools of education in? Where were they? In Eden, isn't it? Watoto wengi wanapanda to the crest of life and they choose the second school and they ignore the one that is based
on holy precepts. Thus says the Lord. Okay? It was to restore this that the plan of salvation was devised, and a life of probation was granted to man, to bring him back to the perfection in which he was first created, and is the great object of life, the object that underlies every other. It is the work of parents and teachers in education of the youth to cooperate with the divine purposes, and in so doing, they are laborers together with God. Patriarchs and Prophets 596, paragraph 2. Wapendwa, today nataka tuingie sasa Babylon. Tunapoingia katika unabii, tuanze kuona where did we fail, how can we restore, what are the simple things and methods God wants us to use. But before that, the model of Eden is clear that the system of education instituted at the beginning of the world was to be a model for the man throughout all or after time. As an illustration, a model school was established in Eden, the home of our first watoto wa mjambo. Munisalimia mjambo. Hata hawa wadogo wa mjambo. Ama msomi nini maisha. Si mnaona vitu mnaanza kuuliza maswali. Hiyo maswali mnauliza, that is what we are addressing. It's education. Everything you see every day constitutes your behavior pattern in future. So wazazi tujue ya kwamba unless we take our children to places where they can take this model, then we are creating infidels. Character development becomes hard how many times? 10 times. Na Mungu hakutaka iwe hivyo. So tunaambiwa the Garden of Eden was the schoolroom, nature was the lesson book, the Creator himself was the instructor, and the parents of the human family were the students. Education 12, paragraph 1. This is it, brethren. Simple. Mtumishi akiongea mchana ameuliza kama we can create this kind of setup for ourselves. It's easy. God has left swathes of land for his people untouched. Asija hii limwa na fertilizer ambayo imewekwa mayai ya wadudu ambao watakusumbua maisha yote. God has created and left these people, these places for his people. But as we put our foot forward in faith, because watu wengine wanasemanga sina resources. Ukingojea hata siku moja utaona hata uko na pesa kwa account, ama pesa umeshikanisha umeweka chini ya mattress ndio ende ukatafute country living. I'm telling you, you are not walking along God's line. As God opens the way, that's what Ellen G. White says. And men, wanaume amjambo. Ala, simunisalimie vizuri na base. Wanaume amjambo. Better. Niseme hivi, tunaambiwa kwamba men will have to work overtime. Wanaume mnasikia? To secure places for our families out of the cities. Akina dada sukumeni watu. Because, can I tell you, during a time of crisis, who suffers most? Women and children. Watoto mnasikia hiyo? During the time of crisis, wanaume mara nyingi watachukua left kwa trailer hapa, kule atatokea ni kama fisi huko. Ataenda ajisort. During the crisis in Rwanda, I had one incident nikiwa kanisa la Shauri Moyo. Nikaingia city center, Kenyatta Avenue, nikakutana na msichana mrembo tu hivi, na ananisimamisha, ananiambia kwa Kiswahili, mtu wa Mungu ninunulie chips. Nikauliza yeye, kwa nini nikununulie chips? Akaniambia kwa sababu sina wazazi na siwezi kaa njaa mpaka nitaomba. Hata kama unanitaka mimi nataka chips. Kumbe msichana alikuwa amelelewa nyumba ya utajiri kule Rwanda. In fact, the father alikuwa one of the presidential counselors. Lakini mambo yalipotokea, anasema alikuwa piano classes in town. Mambo yakaharibika, wazazi wakatoroka pande moja kama walikufa hajui, na yeye akatoroka pande ingine, akapata madrivers wa trailers, wakambeba, wakamkuja, wakamwacha katika border ya Rwanda na Uganda. Akapata left akiendelea katika shinda ambazo sitaki kueleza, mpaka finally she found herself in Kenya. Akakuwa registered as a refugee. Mtoto ambaye hajaiona shida maishani mwake, anaendanga akipewa mkate anasema anataka keki, because the parents wako na uwezo. But now she has no idea where they are. Anaomba kwa streets za Nairobi na anaomba chips tu. Hataki kitu kingine. Ndipo wapendwa nawaambia kwamba when time is good, let's do what we can do.
Ninapomalizia the tree of knowledge and good and evil, nataka kuingia kwa prophecy sasa. Wapendwa, muniombe. Naomba tu muniombe. Kile nataka kukava leo, hata kama tuta extend kidogo kwa sababu tumechelewa, lakini naomba leo itulete katika map ya kuelewa tuko wapi, tukiwa tumetoka wapi. Na tusipofanya hivyo, watu wa Mungu, itakuwa ngumu. Sasa tuliongea kuhusu hizi vitu. This is what is defining life today. Hapa ndio mambo yako leo. Tumeongea kuhusu discoveries na tukaongea kuhusu advanced technology and vaccines, ya kwamba mwaka wa 1952 State House America, rais akiwa kule, inasemekana kulionekana UFOs zimeingia kule. It is there. Ingia kwa news, ingia kwa mtandao uangalie. Alien technology was delivered to the president. Na mwaka wa 1953 tunaona 254 Salk wanaanza kuinvent the first vaccines. Not only that, technology ambayo sina muda wa kukueleza ikaanza kukua katika dunia. Tukaanza kuona the convergence of gadgets, ndio tukaanza kuwa mpaka television iko kwa simu yako siku hizi. Ama watu hawaoni news hapa siku hizi? You do, isn't it? Unaweza tune to any channel. Radio haziko hapa zote. Digital, naweza sikiza radio ya Ukraine ndani ya hii kitu. Could we dream of that before? Wakati wa long wave ikakuja short wave, ikakuja FM. Tunaona technology vile ilikuwa inaenda pole pole in the past. Now this is mambo imebadilikia hapa. Tukataja jana kuhusu Human Genome Project, ambapo watu walifika pahali wakagundua, na niko na hizi video, lakini leo kwa sababu ya muda naomba tuone video moja peke yake. Hiyo tumeona wakiwa wameongozwa na shetani, wakaanza, in fact the same year 1953 Dr. Crick and Watson wakasema ya kwamba wameonyeshwa the DNA helix ya mwanadamu. It was not a discovery because of a lot of research. Satan revealed it because he was preparing us for which season? The season of vaccines, ambayo tuko nayo leo, where zimekuwa doctored in such a way, zikiingia ndani yako, they start replicating and doing things such that you are no longer the person that God created. Lakini watu wakiambiwa kitu haitakusaidia, utapata ugonjwa. Tulienda kununua miti Karen, easy herbs, kwa mzungu mwingine, na ile kitu alituambia, sijasahau, alituambia kwamba nimedungwa zote mbili, nimedungwa booster mbili, na nimegonjeka, I'm sick like a dog. Alikuwa anaendelea kupona, na anasema ile kitu imenisaidia ni these herbs. So this thing, we will come to that. Okay? Councils of the president, tuliona vijana pile kule Babiloni wamewekwa ili waweze kuingia katika nini? The councils za kusaidia president huko kujua maneno. Ndio akina Danieli wanaitwa. Even today we have 10 kings who have not yet received their powers, but the presidents of the world will not do anything without consulting them. Mnajua watu wako? They run the money of the world. We have talked about the rise of nootropics. Hizi dawa watu wanatumia, kichwa yako inafunguka, unaanza kuona wanasema zinaitwa grey demons, ambazo wanaita aliens, ambao ni fallen angels, wanaanza kuonyesha watu technology. Can I ask you, mnafikiri hii technology iko mbali sana, hii ya kutumia hizi nootropics like LSD, MDMA, ziko mingi. Aina ya mushrooms zimetumika mpaka Vatican. Can I tell you, tuko na watoto wazazi ambao tumewahi ongea nao, wako na watoto, mtoto alikuwa anakaa wa mwisho shule, na watu walikuwa wanatembea wakiuza madawa, na yule mzazi akasema nitanunulia mtoto wangu, na saa hizi mtoto wake ndio huwa wa kwanza shule, lakini anaendelea kumeza nini? Madawa. Hayo madawa, kitakachotokea mental illness, tunakuja kuona. And then the modern medicine, and this is, nimesahau ati na move slide. This modern medicine hii, wapendwa, hapa wacha tukuja tuone hii maneno, na Mungu atusaidie. Now we talked about these 4 complexes. Mi napenda kurevise, because tusipo revise tunasonga mbele na hatujui tulitoka wapi. Tukasema ya kwamba dunia sasa imejigawa. This is what Satan is using, these 4 arms. Tunaziita kwa ufupi the 4 M's: military, music, medicine and munitions.
That is a short of it. But we have what we call the Industrial Research Complex, and Education Research Complex. Everything relying on science and research, and that is why the devil now passes through what is called elevated thinking by scientists to bring to us things ambazo zinaua wanadamu. The pathos, ule mwanadamu Mungu aliumba hana maana tena, asikii huruma ya mwanadamu mwenzake. Unaona watu wanakufa na watu wana amass military equipment, because also this is what they are doing. Medical Research Complex, Music Industrial Research Complex. Those arms are very important katika kazi ya shetani. And then finally, tuko na global banking system. Now wapendwa wa Mungu, unajua tunaona hata mabarabara yakijengwa Kenya kwa wingi. Can I tell you, they are not building these roads for us. In fact, I was surprised to see a map of East African region with the projections of populations that can worry you. There's a site called Deagles, ambayo it is actually a military site in America. If you have time, you can go and check DEAGLES, ambayo ina project population in America ikiwa 31 million, down from almost 200 million. And that projection is for a few years to come. And this projection was done in 2013. So what is coming? Things are happening ambazo unless Mungu atufungue macho tuone. Na ndipo Mungu akafungua watumishi wake macho kutoka zamani, na mmefundishwa hii. Kukatokea the 4 kingdoms which will come, na tukaletwa hapa katika ufalme wa nini? Nyayo. Na katika huu ufalme wa nyayo ndipo Daniel anasema what will happen? Knowledge will increase. How did knowledge increase in the world like this? Kwa sababu tunaambiwa in the past 200 years, miaka 200 imepita, wanasema knowledge imeongezeka pakubwa sana. But how? This is something nataka tutathmini, kwa sababu tutakapofanya hivyo tutaelewa. Kitabu, napenda nifungue Biblia na mtumishi uliokuwa unanisomea, fungua kitabu cha Wafalme wa kwanza 11 fungu la kwanza na la pili. The book of Kings, First Kings chapter 11 verse 1 and 2. Wapendwa katika jina lake Yesu Kristo, nani ananisomea? Kama hakuna ninasoma Kisungu. 11 verse 1 and 2. And through the Bible reads, Please do. But King Solomon loved many strange women, says, but King Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, woman of Moabites, Amorites, Edomites, Zidonians, and Hittites. Imetosha. Wapendwa mjambo, muko tayari kusikia kitu huenda hujaisikia? Mtu aliyekuwa anaitwa Suleimani, ambaye alikuwa amewekwa na Mungu akiwa ako na hekima zaidi ya wote, mpaka tunaona the Queen of Sheba anaenda kutafuta hekima kwake na anatoka akiwa amekuwa satisfied. Alifika pahali akaona ile hekima Mungu alikuwa amempea sio ya maana, because shetani naye in the neighboring tribes alikuwa amepeana nini? Hekima. Kulikuwa na wasihiri walikuwa naitwa nini? There were the names there. Enchanters, magicians, ambao walikuwa wanatumia mbinu ambazo pia zilikuwa zinaonekana zikifanya kazi. Mnakumbuka Musa alipoenda kwa Firauni, alipotupa nyoka yake, what happened? Magicians walitupa yao pia na ikafanya. So Solomon chose the system of education which is not based on the tree of life. Mnajua ni kwa nini Solomon alioa wake wengi? Can I tell you, it is not possible for a man to have that number of wives to make sense. It is not possible. Si mmesoma family life hapa, naamini hata manage 1 or 2 it's not easy. Even Muslims, I've worked in Muslim world, wanaambiwa 4, it's a problem. But every time Solomon created diplomatic relationship with the neighboring countries, the thing that he did, alichukua msichana wao na akawaambia wale wasichana wamsaidie kupata vitabu za uchawi ambazo zilikuwa zinatumika na the accused. Most of those women ambao walikuwa wake wa Suleimani walikuwa wasichana
either daughters of kings or daughters of kings' counselors. It is documented, it is the truth. What was Solomon looking for? When he created wisdom in his own eyes, akajiona yeye ni mwerevu, alisema hii hekima Mungu amenipa peke yake haitoshi, wacha nitafute hekima. Now the only way I can do that, for me to get the wisdom of the Zidonians, is I will bring someone who can steal the books of their fathers for me. Solomon akaokota vitabu za uchawi. Even if you go katika baadhi ya dini za shetani na zinazoabudu shetani leo, wako na tarots na vitu wanatumia ambazo they tie them directly to one man. Who is that man? Solomon. Wapendwa mjambo, Solomon alipofika point ya kufa na akaanza kubadilika, alipeana order vitabu zile zichomwe. Lakini kwa sababu ya value ile ilikuwa mbele ya macho ya watu wote ya hizo vitabu, hazikuchomwa, zikawekwa chini ya hekalo on the southern side na zikazikwa pale, zikiwekwa in caskets. Wapendwa, mnanisikiza? This is objective history, na wapea, it is there, it is documented. Nao wasomi wakajua ya kwamba zile vitabu hazikuchomwa na ziko na a lot of knowledge. There is nothing new under the sun, wapendwa. Ndipo kukatokea kundi la Jesuits ambao waliitwa the Knight Templars. Mwahi kuwasikia? The Knight Templars walipojua pale siri imefichwa ambayo inaweza kuwafanya wagundue technologies zile tunaona siku ya leo, wakatengeneza hicho kikundi kinaitwa Knights Templars. Kazi yao walikuwa wanasema ni ya kuguide tourists wanapoenda Jerusalem ili wasipigwe na wakora. Na they had a lot of money because of doing that. But what are they looking for? Ili waweze kupigana na Saracens ambao ndio tunaita Waislamu siku ya leo. Walikuwa wanatafuta njia ya kuingia Jerusalemu, na pale hekalu lililokuwa, wakifuata directions waliokuwa wamepewa. Na upende usipende, this is true. Nimesahau niko na microphone. Haya, asante. Ukiona naenda sana unanini. Wapendwa, hii point inakuja karibu nanyi ndio msisahau. Walipoenda, ujue katika lile hekalu la Solomon, pande ya nyuma wale wanajua kumejengwa nini? The Dome Temple. Kuna temple ya Waislamu pia, the Golden Rock. Sikiza wapendwa. So these people endeared themselves to the Muslim community na the others, mpaka wakachimba wakatoa zile vitabu. Na zile vitabu zilipotolewa, wapendwa, niwaambie, kukaongezeka hekima na technology ambayo ni ya ajabu, ambayo nataka kuwaeleza leo. Na on that note, I think there is something of interest. Naweza kucheza. I hope I can see it immediately.